So revaluation we run at the end of each accounting period and reverse at the next month beginning. சரியா? Okay. Not a permanent one. அதனால. Okay. படிங்க அப்படியே. Hello. Hello. படிங்க. Revaluation is run at the end of each accounting period as a part of the close process to revalue balance sheet accounts that are denominated in a foreign currency in accordance with SFAS 52. The journal is then reversed at the beginning of the next period. Currency, single foreign currency or all currency, average And balance ledger. When you revalue balance in average, general ledger only revalue standard balance. Okay. So average balance ledger panalo standard. Okay. Necessary to measure the foreign currency. Okay. So revaluation example. So I quoted an example like ஒரு sale இப்ப பாருங்க AR revenue 10,000 euro பண்ணாலும் so 1 euro to $0.80 convert பண்றாங்க. Okay. So 0.80 க்கு அப்புறம் 0.81 சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. 100 USD unrealized gain because it's a P&L account. Revenue வந்து profit and lossன்றதால it is going to unrealized. No, revenue வந்து P&L account but account receivable asset accountனால unrealized போகுது. ஓகே, இது ரீவால்யூவேஷன். இதே வந்து ரெவென்யூ அப்படின்னா இங்கே வந்து டிஃபரன்ஸ் இருந்ததுன்னா இட் வில் கோ டு ரியலைஸ்ட் கெயின். சரியா? அதான் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள். ஓகே, கரன்சி அதான் அது அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணலாம். Next, while maintain daily rate, you can automatically upload daily rate from a spreadsheet or manage within the web-based interface. Daily rate வந்து அப்லோட் பண்ணலாமா இல்ல இன்டர்ஃபேஸா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Automatically upload from the spreadsheet within web-based. So both. Translation. ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு கரன்சிக்கு அப்படியே பண்றது. ஓகே, தியரிட்டிக்கல் தான். ஹிஸ்டாரிக்கல் ரேட் பண்ணுங்க. Historical rates are a weighted average rate for transactions that occur at different times. Journal entry line amounts in the units of money that were current when the transaction took place. Historical rate தான படிச்சீங்க? Okay. Historical na old rates. Okay. Okay. More precise சொல்லிருக்காங்க. Historical rate என்ன சொல்லிருக்காங்க? Or weighted average transaction that occur at different time. Average ஒரு ரேட் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இதெல்லாம் வேண்டாம், ஒரே ரேட்டா நாங்க போட்டுக்கிறோம் within our cells தானே அப்படின்றது historical rate. A portion of size. Secondary tracking. So currency அப்படியே ஒரு go through பண்ணிக்கோங்க. Okay. Overview of consolidation. So consolidation சொன்ன மாதிரி என்ன சொல்றாங்கன்னா, you can consolidate many number of subsidiary that use different ledger even those is a different chart of account, currency and calendar. எந்த டிஃபரெண்டா இருந்தாலும் you can consolidate all subsidiaries into one parent. Financial result of all different companies. இதான் வந்து இதோட இது. So all the financial reports of all company combine பண்ணுது consolidation. So FSG reports மூலமா பண்ணது global consolidation tools. Sharing a single ledger. So one single ledger multiple company share பண்ற first இது சொல்றாங்க. Okay. Share the same ledger. Different ledger will share the same chart of account but have different currency. Okay.
சார்ட் அக்கௌண்ட்டும் கேலண்டரும் சேம், பட் கரன்சி டிஃப்ரெண்ட். சிம்பிளி ரன் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கரன்சி தானே டிஃப்ரெண்ட், யூ ஜஸ்ட் ரன் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ரோக்ராம் அண்ட் யூஸ் த டிரான்ஸ்லேட்டட் பேலன்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு ஈக்குவலா வந்துரும் இல்லையா, அப்படி சொல்றாங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஈக்குவலா பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே, அது ஒன்று. எலிமினேஷன் இருக்கு, அதில் எலிமினேட் பண்றதுக்கு இருக்கு. கன்சாலிடேட் மல்டிபிள் லெட்ஜர், மல்டிபிள் லெட்ஜர் அப்படியே ஒரு மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸ். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் இன்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம். நவ் ஹவ் டு டூ இன் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஸ்டன்ஸ். அங்கேயும் ஆரக்கிள் இருக்கு, உங்களதும் இருக்கு, பட் நம்மளோட இன்ஸ்டன்சஸ் இல்ல. ஓகே, சோ அட் தட் சினாரியோ ஹவ் யூ டு அப்படின்றத பாருங்க. ஆரக்கிள் ஒரு வெப் ஐடிஐ மூலமா வெப் ஐடி எக்ஸ்ட்ராக்ட், ஒரு எக்ஸல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இஃப் யூ டேக் அண்ட் தென் ஃப்ரம் தேர் யூ கேன் டூ இட். எக்ஸல்ல இம்போர்ட் எடுத்து இம்போர்ட் இது பண்ணிக்கலாம். இன்டர்ஃபேஸ் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றேன், ஐடிடி ரூல் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். எல்லாமே அந்த இன்டர்ஃபேஸ் டேபிள் நேம் இருக்குல்ல, அதுல என்ன டேட்டா தேவையோ அந்த இன்புட் கொடுத்தாதான் கரெக்டா உள்ள போகும் டேட்டா. ஓகே, அதுக்கு நீங்க என்ன வேணா டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் டெக்னிக்கல் பார்த்துப்பான், தேவையில்ல. நம்ம வந்து இந்த டேபிள் இது வேணும்னு கேட்டா அதை ஃபில் பண்ணி கொடுப்போம் டேட்டா, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஒர்க் பெஞ்ச், ஸ்டேட் கண்ட்ரோல், கன்சாலிடேஷன் ஸ்டெப்ஸ் எங்க இருக்கு? ஓகே, சோ கன்சாலிடேஷன் ஒர்க் பெஞ்ச் கிரியேட் பண்ணுவோம். ப்ரொவைட்ஸ் ஃபீட்பேக் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் செட், ஹைரார்கி, ஸ்டேட் கண்ட்ரோலர். அது எங்க ஸ்டெப்ஸ் எங்க இருக்கு? இத படிங்க. ஸ்டேட் கண்ட்ரோலர். யூஸ் தி ஸ்டேட் கண்ட்ரோலர் ஓகே, படிங்க. as a shortcut decision mapping and the elimination definition windows. The state controller buttons corresponded to one of the functional steps of a consolidation, so you can quickly access the consolidation step you want to perform. When you select a subsidiary from the consolidation workbench, the state controller buttons change color based on which steps you are performed or need to perform. Each button on the state controller opens the related general ledger window or navigation. There are navigation paths corresponding to buttons that open the procedure. Okay, so state control button correspond to one of the functional steps. Quickly access the consolidation want to perform. When you select a subsidiary, the state control button change color based on which step performed. So ஒரு சப்சிடரி செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த கலர் பெர்ஃபார்ம்டு மாறுது. இந்த கன்சாலிடேஷன் டிஃபைன் பண்ற இதெல்லாம் நேவிகேஷன் எப்படி போய் பண்ண போறீங்கன்னு இது நம்ம இதுல பார்ப்போம். ஸோ அந்த கலர் மாறுது பாருங்க, இதுதான் அவன் சொல்றான். ஓகேவா? ஓகே, என்னென்ன படிங்க? மேப்பிங், consolidation set, translation status, transfer set, review journal, it and report. Red on the warning, blue the recommended, and gray not recommended. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கலர் இண்டிகேஷன். ஓகே, டிஃபைன் ஏ கன்சாலிடேஷன் மேப்பிங். ப்ராக்டிகலா பார்க்கலாம். மேப்பிங் ரூல், செக்மெண்ட் ரூல், சி எவ்ரிதிங் அதை டிஃபைன் பண்ணி தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதே சார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட், அதே கரன்சி, அதே இது ஒரே இதுக்குள்ள. செகண்ட் வந்து கொஞ்சம் மாறலாம், கரன்சி மாறினா நீங்க அதுக்கு ஒரு இது கொடுத்துருக்கான். ஓகே,
ஓகே Okay, sir. அக்கவுண்டிங் மேப்பி ரோல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேற இன்ஸ்டன்ஸ்னா ஏதாவது இது புலமாம ஸோ மேப்பிங் செட் இதெல்லாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராக்டிக்கலி இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். தியரிட்டிக்கலி கன்சாலிடேஷன். ஓகே Okay. லெட்ஜர் க்ளோசிங்லாம் அதுலயே பார்த்துலாம். பீரியட் க்ளோசிங்லாம் நான் தியரி கொடுத்துருக்கேன்ல, அதில் பாருங்க. ஓகே எஃப்எஸ்ஜி ரிப்போர்ட்டிங், ஒரு ரிப்போர்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம லைவாவே பார்த்துடலாம். ஒரு ரிப்போர்ட் செட் ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணி ஹவ் யூ கிரியேட் த ரிப்போர்ட். இவ்வளவுதான் ஜிஎல் தியரி. சரியா? இன்டர் கம்பெனி செக்மெண்ட்லாம் அந்த செக்மெண்ட்ல பார்த்துக்கணும். அதை நம்ம இது பண்ணுவோம். நீங்க ஒரு கோ த்ரூ ஃபுல்லா பண்ணிடுங்க. Okay, sir.